shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Kjo është java e raporteve. Para disa ditëve, pam raportin se makijatoja më e mirë në botë pihet në Kosovë. Po ashtu e kemi pa edhe raportin që prej krejt Ballkanit janë qytetarët e Kosovës ata që përdorin më së shumti internet sipas hulumtimeve të fundit. Natyrisht të gjithë e kemi pa edhe raportin se si shefi i BE-s, Sami Bogar, ja ka dorëzu shkëlqësisë së saj Atifete Jahjagës raportin e progresit. Ne e kemi intervistën me Zhbogarin lidhur me raportin e progresit dhe këtë intervistë mund ta ndeshni pak më vonë. Por, një raport tjetër të cilin e ka siguru Jeta në Kosovë është një letër ku EULEX-i e lajmëron Bashkimin Evropian në letër e brendshme, ku EULEX-i lajmëron Bashkimin Evropian në Bruksel, se ka arrit me e bind zyrën ligjore të presidentës së Kosovës që me heqë dorë prej procedurave ligjore për me i emëru gjyqtarët ndërkombëtar të gjykatës kushtetuese përmes parlamentit ashtu siç e thot ligji. Veç ta citoj letrën se çka thot EULEX-i në këtë letër. Pas diskutimit të gjatë me zyrën e presidencës, ata janë pajtuar që gjyqtarët nuk kanë nevojë që të japin betimin dhe nuk kemi nevojë ta përfshin parlamentin. Por, së paku, zyra e presidencës kanë insistu që mos me lënë parlamentin anash bash, po me informu ti dorëzohet një kopje që të mos jetë totalisht i pa informuar. Kopjen e kësaj letre të brendshme që e kemi siguruar përmes kallzo.com-it, kopja e tillë në anglisht origjinalja dhe në shqip mund të gjendet në këtë moment e sapo botuar në kallzo.com. Po e shoh që është e sapo botuar, jam shumë e interesuar ju ta shihni vetë edhe të më tregoni se si po ju duket juve. Sot njëkohësisht, përveç kësaj letre, kemi marrë vesh që pas një analize të gjatë të kësaj afere, zyrja e ombudspersonit ka vendosur me kërkues sqarim nga presidentja se a e ka shkel presidentja kushtetutën kur i ka riemëru gjyqtarët ndërkombëtar të kushtetuesës. Për këtë arsye, me mua në studio sot është Sami Kurteshi, avokat i popullit. Mirëmbrëma se keni ardhur. Dhe natyrisht për t'i dhënë argumentet e zyrës presidencës ka qenë i ftuar edhe Arbër Vlahiu, këshilltari i presidencës, por para pak kohe zoti Vlahiu na lajmëroi që nuk vjen. Sidoqoftë, me mua gjithashtu në studio për të na analizuar argumentet e dy palëve të kundërta, dhe këtu dy palë janë avokati i popullit, si dhe intervista me Sami Bogarin që do ta shihni tash në cilin e mbron mënyrën se si janë emëruar këta gjykatës. Si palë e tretë, e kam ftuar për të analizuar këto dy anë këshilltaren ligjore të kallzo.com-it, Fortuna Sheremetin, e cila përpos që ka magjistru për në drejtësi në Oxford, në Universitetin e Oxfordit, ajo ka përvojë me 3 raste në gjykatën kushtetuese, prej të cilave 2 i ka fituar si pjesë e ekipit të juristëve. Atëherë, në rend të parë, vetëm më lejoni ta lexoj para disa orëve, zyrja e avokatit të popullit ka dorëzu në gjykatën kushtetuese, ka dorëzu një padi e cila titullohet kështu. A mund të justifikohet ky devijim prej kushtetutës në bazë të marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, të ratifikuar me datën 23 prill 2014 dhe ligjeve tjera në fuqi në Republikën e Kosovës? Zotni Kurteshi, për neve që nuk e marrim vesh gjuhën juridike, por që i dojmë Kosovën, a mundeni me ma përkthy shqip që te? Çka keni lyp ju prej gjykatës kushtetuese? Mirëmbrëma. Në të vërtet, ne sot kemi dorëzuar një kërkesë në gjykatën kushtetuese për shfuqizimin e dekretit të presidentës për konfirmimin e vazhdimit të mandatit të gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Kjo është ajo që kemi dorëzuar ne kërkesa. Kërkesa jonë dhe analiza jonë është bërë duke u nisur nga një pyetje apo hipotezë që ju e lexuat pak më parë. Edhe krejt pyetja konsiston në atë që ne kemi dashur ta shohim me analizë
a mund të arsyetohet në mënyrë ligjore ky dekret i presidentës. Kjo është e thjeshta që mund të nxirret nga keq. Edhe fjala është për dekretin e emërimit të 3 gjyqtarëve ndërkombëtar. Pse sipas jush ja ka vlejt me e shtru këtë pyetje si dilemë? Cilat janë argumentet kryesore që i keni përdorur në këtë, pa di që tash ma prunët për herë të parë, s'kom pas kohë me lexu, po i ka 24 faqe, a mundeni me na e përmbledh argumentet kryesore? Argumenti thelb i krejt kërkesës është në vërtet tejkalimi i institucionit embrion të një republike demokratike parlamentare, ajo është parlamenti. Qysh o kalu parlamenti? Është kalue parlamenti sepse propozimin e gjyqtarëve, në këtë rast të gjykatës kushtetuese, e bën parlamenti. Edhe nuk ka drejt askush tjetër, edhe kjo nuk i është deleguar asnjë institucioni tjetër në Republikën e Kosovës. Asnjë institucioni jashtë Republikës së Kosovës. Mirë, mënyra se si emërohen antarët e gjykatës kushtetuese lokal, a s'ka dallu gjithmonë prej asaj se si emërohen të huaj në gjykatë kushtetuese? Jo, ajo nuk ka dalluar, edhe po e them edhe një herë, po përsëris. Propozimin për gjyqtar gjykatës kushtetuese e bën Kuvendi i Republikës Kosovës. Pa marrë parasysh çfarë do marrëveshje, çfarë do dokumenti tjetër, apo çfarë do arsyetimi tjetër. Mirë, qëllimi ka qenë që në këtë rast a është dasht, apo thuni ju që është dasht që gjyqtarët lokal mu trajtu njëjtë si ata ndërkombëtarët njëjtë si gjyqtarët lokal? Çështja është se në këtë rast është tejkalue, është presidentja, më qartë të them, i ka deleguar vetës një kompetencë që nuk i takon në kushtetutë. Edhe është propozimi i kandidatëve për gjykatës të gjykatës kushtetuese, qofshin këta ndërkombëtar apo qofshin vendor. Mirë, çfarë kompetenca ka presidenca lidhur me gjyqtarët? Në lidhur me gjyqtarët ka kompetencën e emërimit. Pasi t'jetë bërë propozimi nga institucionet përkatëse. Kjo është. Cilat janë institucionet përkatëse? Që shkon kjo me lokal? Institucionet përkatëse kemi domethënë dallimin e sistemit të rregull gjyqësor edhe gjykatën kushtetuese. Në këtë rast e kemi domethënë për gjykatës kushtetuese është Kuvendi i Republikës së Kosovës. Në shumë raste, jo në shumë raste, por në sistemin e rregull gjyqësor, propozimin e bën Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Edhe për gjykatës kushtetuese? Jo, kështu është dallimi. Për sistemin e rregull gjyqësor, megjithatë, gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës nuk është pjesë e sistemit të rregull gjyqësor në Republikën e Kosovës, po as s'po them gjitha shtetet tjera, po nëse nuk e bën Këshilli Gjyqësor propozimin për këtë gjykatës kushtetuese, kush e bën propozimin? Për gjykatës kushtetuese nuk bën propozim Këshilli Gjyqësor. Kush e bën? Këshilli Gjyqësor bën propozim për gjykatës e gjykatave të rregullta në Republikën e Kosovës. E kush e bën për ata të gjykatës kushtetuese? Parlamenti i Republikës Kosovës. Në çfarë forme? Qysh? Ajo forma, procedura është e njohur, do thotë. Na tregoni neve që s'dim shumë. Ata duhet t'i gjanat ligjore. Propozimin e bën Kuvendi i Republikës Kosovës. Për gjykatësit vendor, Parlamenti i Kosovës organizon krejt procedurën e rekrutimit. Domethënë, prej konkursit, intervistimit, apo cilat janë ato veprime tjera, intervistimi, punimet me shkrim, edhe deri te votimi brenda vetë kuvendit, edhe kandidatët që voton, që marrin shumicën e votave, i propozohen për gjyqtar gjykatës kushtetuese dhe pastaj i emëron presidentja e Kosovës. Mirë, e pat, prej çka prezentuam ne, e pat që zyrja ligjore e presidencës në fakt është pajtu me ju mas pari. Ata në këtë letër thojnë që i kanë kërku EULEX-it për të adresu për t'i kalu këta gjyqtar ka Kuvendi i Kosovës, edhe kanë kërku që gjyqtar kushtetues ndërkombëtar duhet me bo betimin, thot, e njëjta thot procedurë e parashikuar për gjyqtar lokal. Po pastaj në këtë letër shihet që pas një bisede të gjatë, thuhet kanë arrit me bind që nuk ka nevojë me kalu ka kjo procedurë. Su e shihni ju këtë? Ne në vërtet nuk e kemi pas këtë
fakt, do të thonë letërkëmbimin e zyrës e Uleksit apo të Uleksit me zyrën e presidentës apo me tjetër, nuk i kemi pas këtë fakt, kështu që nuk e njohim këtë fakt. Mirë po, nëse ju prezentohet sot? Jo, pa marrë parasysh cili dokument neve na prezentohet. Dekretimi i gjykatës kushtetuese është kompetencë e emrimi është kompetencë e presidentës së Republikës Kosovës. Pas propozimit që bën Kuvendi i Republikës Kosovës. Fond, edhe këtu nuk vjen shprehje Kushtetuta e Republikës Kosovës askujt, asnjë institucioni, asnjë personi fizik a juridik nuk i delegon këtë drejt. Kjo ka marrë fund. Nuk ka fund, sepse Zhbogari na thot neve në intervistë, që do ta ndigjojmë pak më vonë, që qëta deputet e kanë votu këtë letërkëmbim në të cilin përfshihen edhe 3 gjyqtarë ndërkombëtar. Ai thot 2/3 ne e kemi kalu ka parlamenti, 2/3 e kanë çu dorën, e kanë votu. Për çka është fjala? Për zgjatjen e mandatit të Uleksit, do me thonë letërkëmbimi që u votua në parlament në prill për zgjatjen e mandatit të Uleksit. Këto janë 2 dokumente, do me thonë, për ndryshimin e këtyre ligjeve për bashkëpunimin ndërmjet të Uleksit dhe Kosovës vitin 2012 dhe 2014. Këtu janë 2 pyetje. Një, a është ky letërkëmbim edhe këto dokumenta janë pjesë e marrëveshjeve ndërkombëtare, edhe diçka tjetër është dekreti i presidentës. Dekreti i presidentës nuk është marrëveshje ndërkombëtare. Është dokument i brendshëm, i rregullt, i një institucioni vendor. Ky është dallimi. Një. Dallimi tjetër, pa marrë parasysh marrëveshjet me Euleksin, kjo e drejta e propozimit të gjykatës kushtetuese nuk i delegohet në asnjë moment, edhe me këto marrëveshje, edhe me këto letra, edhe me këto dokumente, askujt tjetër mbetet, do me thonë, te Kuvendi i Republikës Kosovës. A ju se pranoni që 2/3 e kanë votu, kur e kanë votu këtë paketën, edhe kjo diqysh ka his në atë propozim? Nuk ka lidhje, marrëveshja është një diçka tjetër dhe dekreti presidentës janë 2 gjëra të ndryshme. Nuk po flasim për marrëveshje ndërkombëtare. Meqense ata që janë të interesuar në këtë analizën tonë mund ta shohin që edhe sipas marrëveshjeve ndërkombëtare kjo është një shkelje e Kushtetutës së Republikës Kosovës. Zhbogari po thotë që kjo kompetencë ju ka delegu e Uleksit. Presidenca ka thonë ne po i delegojnë këtë emrim te Uleksi. Nuk mundet me delegu edhe nuk ka delegu. Ju mund ta shihni nga analiza jonë se nuk i ka delegu. Ka delegu edhe në mënyrë qartë, nëse duam të bëhemi të merrem me këto imësi. Emrimin e gjyqtarëve, po jo propozimin e gjyqtarëve. Edhe A ka dallim mes emrimit e propozimit? Natyrisht, që s'ka dallim, ai dallimi qendror. Këtu është ky, se presidentja ka drejt edhe është obligimi i saj kushtetues që të emërojë gjyqtarët që i ka propozuar Kuvendi i Republikës Kosovës. Edhe kompetenca tjetër është që ata gjyqtarë edhe të mos i emërojë. Ky është dallimi. Po propozimin duhet ta marrë nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Edhe me gjitha dokumentet që ne kemi analizuar, edhe këtu i kemi analizuar, mendoj unë, s'paku zyrja jonë, juristëve, zyrtarëve tonë ligjor, i kanë analizuar gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me gjitha nuancat për emrimin dhe propozimin e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Këtu hynë gjitha dokumentet. Para se me ndigju palën tjetër, e ka me rëndësi me ditë njerëzit që dojnë me hingë si detaje. Ku mujnë me gjetë qëtë argumentimin e juj? Disa faqësh? Kërkesën tonë që është 24 faqet. Po, ku mujnë me po detajet? Prej nesër mund të gjenë në web faqen e institucionit të avokatit popullit. Ajo është shumë njerëz e dinë, të thotë, po është shumë e lehtë, vetëm nëse shtypet në Google ombudspersoni i Kosovës apo argumentet e avokatit popullit kundër gjykatës kushtetuese apo kërkesën që e ka paraqit mund gjendet që nga nesër në faqen e ombudspersonit, ndërsa tash po i ndigjojmë argumentet e palës tjetër.
Samuel Zhbogar dje ishte në studion tonë, pa e ditur që do të paraqitet rasti gjykatës kushtetuese, ai në fakt erdhi për mi përgjigj pyetjeve që kanë të bëjnë lidhur me letrën që ne e kishim marrë, letrën e brendshme të komunikimit të brendshëm mes EULEX-it dhe Bashkimit Evropian në Bruksel, ku tregohej se si kanë arritur t'ja ndrojnë mendjen zyrës ligjore të presidentës përkundër faktit që ata I kishin parashtruar këto argumente. Ta ndëgjojmë se si u përgjigj Zhbogari në këto pyetje. Ta ndëgjojmë intervistën që pason. Mr. Zhbogar, welcome to Jeta in Kosove. Thank you very much. In an internal EU document that Bern has discovered, an internal document where EU officials write to EU institutions, where EULEX, Brussels and EU office in Kosovo are involved, we have noticed in this document that you have agreed to overpass the Kosovo Assembly, despite the fact that in this letter regarding the appointment of 3 international judges, despite the fact that the President's legal office asked you, like you explained in the letter, to take the 3 appointments of international judges through the Kosovo Parliament to be voted and to ask them to take the oath in front of the Kosovo Parliament. Instead, this letter, after lengthy discussions, you say that, and after consultations with your favorite Enver Hassani, it's enough that you don't go through the Parliament. Does this mean you're treating, Mr. Zhbogar, you're treating Kosovo institutions like institutions of a banana republic? No. You're changing their mind. No, I think we are treating Kosovo institutions very seriously. We just have our legal opinion how the appointment or reappointment or extension of the appointment of the 3 international judges should be handled. And our view is very clear. Article 20 of the Constitution of Kosovo speaks about possibility to delegate certain powers with the international treaty ratified in the Parliament to international organizations. The President of Kosovo, when she wrote to High Representative Ashton in April, she referred to this Article 20, and she delegated the power to appoint the judges, the EULEX judges, and this includes also the Constitutional Court judges, to EULEX. How can she appoint powers that she does not have? The Parliament appoints. She delegated power. Article 20 says this can be done if ratified as international treaty in the Assembly. And these letters were ratified by Kosovo as international treaty in the Assembly by 2/3 majority. But you and cannot that's how we have get an legality. international treaty with Kosovo when EU doesn't recognize Kosovo as a state. But for Kosovo, this is an international treaty. For us, it's obligation as well, exchange of letters. But for Kosovo, treats this as an international treaty, and it was ratified as such. Yes. And that's our But are you aware that based on Kosovo Constitution, an international treaty can preside national laws, it's true, but they are not, an international agreement cannot be above Constitution. It can be above national laws, but not above Constitution. Are you aware that you are trying to not respect the law of a country where you ask the politicians to respect the law every time, especially the Constitutional Court? I'm aware of this interpretation. I also had discussions with some of the political leaders here who have this interpretation, but we don't agree with this interpretation. We believe that the Article 20 ratified derogation of powers for appointment of judges ratified in the Assembly by 2/3 majority gives enough coverage and legal backing for EULEX to appoint judges. But who have you consulted? Because in this letter, you say you have consulted the head of Constitutional Court, Enver Hassani, about this, and he said that it's okay to do it like this. Are you aware that it is conflict of interest for you to consult our head of Constitutional Court on issues that do not have to do with making decisions? That means you are getting assurances that if this is taken to Constitutional Court, Enver Hassani will be sure not to decide against your favor.
Well, first, Enver Hassani is not the court. Enver Hassani is president of the court. Second, I was explaining our interpretation of the reappointment of these 3 international judges. You know very well we don't want to comment on the leaked documents, which is an internal document. If you have your interpretation of your legal people, why do you need to consult our head of constitutional court? But that's what you said. That's what your leaked document says, that we consulted. But your document, which was leaked to us. It is your document, nevertheless. Are you saying you didn't consult with Enver Hassani? No, I'm not saying that. I'm just not commenting on that. The only thing that I'm commenting is the way how we interpret the reappointment. Then why did you not consult all parties involved? Why did you consult only those, the President and the Constitutional Court, to give you assurances on this? We had discussions with the President. I'm not sure whether the discussion was the way it is interpreted in the internal document, because this is an internal document, one person writing down what she believes happened at the meeting. These are minutes, one-sided minute where I was not there. And so we did, of course, consult with the President, because our letter was sent to her. Our reappointment was sent to her so that she confirms. That's how it says in the exchange of letters. Is it possible that you consult those that you feel are easier and more prone to taking the advice of internationals? No, we consulted the President, because President, we are supposed to send the letter of appointment to the President. She confirms the appointment. So, of course, we consult in such cases with the institution that we have to work together. But the reason why I'm asking is that on 23rd of April, you had Arsim Bayrami, a PDK representative, an expert on constitutional court, and not member of the position, but very much a key PDK representative, saying in the parliament that there are, I will quote him in the parliament, what he said, within this exchange of letters, there are issues which are unconstitutional. Although we have progressed to go from international oversight to full independence, there is still in this letter issues which regress this process and damages the constitutional order in Kosovo. More particularly claims that the EU has been consulting the head of Constitutional Court and President's office, although it is within the Parliament's mandate to appoint or not appoint these judges. So even he points out that it should be the Parliament to be consulted, not the Constitutional Court to be asked advice over this, or the President to have a say on appointment of judges. So if you wanted to really get the opinion before, even your PDK representative in the Parliament said that this is unconstitutional. How come you just took a shortcut? Because we have different legal interpretation. I mean, we can go and ask every parliamentarian what he thinks, but at the end we have to take a decision. We have to take what we believe is our legal opinion that is waterproof. And we believe that our legal opinion, as I explained it, is the one that stands. But do you not apply the local interpretation when you come to a country? Or do you treat our country as a non-country and you're the boss here? Who is the boss in this country? The local laws or the interpretation of EU institutions of our laws? Kosovo Assembly, who approved by 2/3 majority the exchange of letters where it's clearly said that we will appoint the judges. You will elect judges and the President will confirm the appointment. With 2 amendments. Do you remember that this exchange of letters was approved with the condition of 2 amendments? There has to be amendment of constitutional regarding the tribunal, and there has to be amendment of institutional regarding the appointment of 3 judges, which has now gone to waters because you have worked it out with our President. There's no argument that we will have any amendments. We never discussed that there will be any amendments. On this point of 3 international judges, we never discussed that there will be any amendments of constitution or the laws. We discussed amendments for the specialist court, because it will be court outside of Kosovo, because it will be the court composed only of internationals. And for that reason, you have to change constitution and you have to change legislation. That was always the case, and probably it's written in the letter. That's how you read it. But if you read the transcript of that day, how the parliamentarians have
understood it, and we have consulted with Arsim Bayrami since he made this claim, is that he understood that it's going to be amendments on two issues, tribunal and constitutional court. At least one member of parliament saw it like this. Yes. Yes, constitutional court. And on the three judges, and regarding the three judges. But all related to the specialist court for the Marti report tribunal. But can I ask you, what was the problem? Because your EU institutions took 40 EU-lex judges through our Kosovo system of how they need to be appointed, i.e. they took 40 names to the Kosovo Judicial Councils in order for Kosovo Judicial Council to propose them as the Kosovo law asks. Why couldn't you take 3 international judges through our rules, through the rules of Kosovo? None of Kosovo judges go to the assembly. Even those 40 that you're mentioning, they never go to the assembly. It's appointed by the ULEX, goes to Kosovo Judicial Council, and then it goes to the president. But the Constitutional Court, yes, they go through. That's the rule. So you accepted the rules regarding the 40 judges to go to Judicial Council, but you do not accept the rules that your international judges have to go through our parliamentary system. Why are they so much better than our local judges in Constitutional Court? No, it's not that they are better. We agreed with Kosovo that the 3 international judges continue to be needed in Kosovo. Constitutional Court, I think, functioned very well, and there was a feeling, because of the lack of one constitutional judge who hasn't been elected yet, that it would be good if they continue for 2 more years with Nobody's disputing that. We are disputing the process. Why did you choose to ignore the Kosovo Parliament? We got the approval of Kosovo Parliament on the 22nd of April when they voted with 2/3 majority for this procedure. They voted the agreement in order for you to still respect, to still take, they could have voted at the same time and you could have respected the law at the same time. We never discussed that the Constitutional Court judges will go through the assembly. These 3 who are appointed already, who are there already, all we did was only extend their mandate. So there would be no new procedure, no call for procedures. So all we did was only extension of those 3 but why judges. Didn't you and make sure? We never said that the assembly is never mentioned in the exchange of letters. Kosovo Judicial Council is mentioned as the procedure for the other judges. So why but don't? assembly is not mentioned. How come? How come you ignore an institution that is part of Kosovo system? We have presidency, we have constitutional court, we have the assembly. How come you're ignoring it as in exchange of letters? That makes your request unconstitutional. No, we are not ignoring. When we came with the exchange of letters to the assembly, and they voted for it, for the wording that is there. But do you see what this makes you look like? Like at the moment, you internationals are telling locals, you've got to respect the law, respect the decision of Constitutional Court over the current political situation. But at the same time, you ignored the parliament when it suited you, when you wanted something done quickly, the extension of their mandate. Why should we trust you internationals ever that you want to respect our law when you look for ways not to respect it? Because we didn't violate anything. We just followed our interpretation, our understanding of the exchange of letters ratified in the parliament. And we followed that procedure. You violated our procedure and how Constitutional Court members are chosen. You chose to find a way not for internationals to go through the same procedure. Yeah. Who would establish if we violate it? It's not for you now to say that we violated, and it's not for different lawyers in Kosovo to say not that violated. If it was really a violation, then probably somebody has to be asked. But it is on us to raise the question, because we started talking about zero tolerance on corruption, injustice, irregularities. So it is on us to ask the question on why do you choose to not to let your international judges pass through the same system as the locals, like not have double standards for something? Because they were there already in the court. They are already in the court. They are not new judges who would come into the court and would need to go through the procedure. They were there already. All we did was... If they were locals, they would go through being reappointed, not extension. They would have to take an oath in front of our parliament.
if they were locals? Why can't you not have the same procedure? Because it was not envisaged in the exchange of letters. It could have been, but it was not. But according to the letter that was leaked to us, it is because you pressurized President's office to change their mind about what is Kosovo law. Well, you know European Union very well. We don't pressure anybody. I mean, this we are famous for, that we don't pressure. Until now, we thought so. With this affair, it looks like you can change the mind of the legal office of our president after, as it says, lengthy discussions and consultations with your friends in the Constitutional Court. Well, this is the power of arguments. With arguments, of course, you can convince the other side that you're right and they accept your interpretation. To ignore it's not the our pressure. Law. As I repeat again, we don't think we ignored your law. We don't think we ignore assembly. Actually, we highly value your assembly. We have nice words about the assembly in the progress report. We want a strong assembly to counter the executive power of the government. So there's no way that we diminish the role that assembly has in Kosovo society. Let's talk about another appointment that we had to do recently. On 15th of September, Robert Caroline resigned. According to a statement that was released by the Constitutional Court, Robert Caroline, one member of the Constitutional Court, international member, resigned. He came back like if our institutions are a joke. Can someone just go and come as they please, your international judges? Or have they started to learn that Kosovo you don't need to treat seriously? Judge Caroline didn't sign the contract with ULEX on the 1st of September. Until end of August, they had a contract that ran from Peter Fate. And from 1st of September on, ULEX took over these judges and they had to sign the contract with them. He didn't come to sign the contract, and it was our understanding that he is not coming back, and that's why we also said publicly that he is not coming back. However, he changed his mind, he came back. Oh, you paid but more he money? He never... You paid more money? Why did he come back? Well, he decided to come back, which we are very happy because we appreciate his contribution. Happy, but why should he be accepted back if, let me remind you, that Robert Caroline was a part of a judging panel where he decided over a mayor in Kosovo in 2010. He decided that Chazin Ceska, who was mayor of Rahovec, he made a public announcement that he's resigned, changed his mind, like Caroline did, and he said that Chazin Ceska cannot be anymore mayor. Now, the same judge comes, leaves Kosovo, comes back, and nobody tells him that, well, actually, you need to apply your own standard, have the medicine that you gave to others. You cannot come back. But he never resigned officially. But according, he didn't sign the contract with ULEX. According to Constitutional Court media announcement on 15th of September said, following the official announcement of Judge Robert Caroline that he can no longer be a member of the court. That means that Judge Caroline told Constitutional Court he can no longer be a member. This is resignation. I didn't see a resignation letter from Judge Caroline. But the Constitutional Court saw, because they say so in their 15 September public announcement, that he is thanked, gratitude, say their official announcement that he can no longer be a member of Constitutional Court. Should we really treat internationals by all just open arms, even though they don't respect our law as they tell others to respect it? Well, I think in this case, again, we see it differently. I mean, his mandate continued with the exchange of letters and the reappointment that was done by us and the president. So he had the mandate. He didn't sign the contract. That means he had to reapply. If this was fair, he left. He resigned, according to this announcement. I don't know what you did not see, but according to the announcement, he resigned, and then he changed his mind because he was probably paid more. Shouldn't he be thrown into the system that our local judges are thrown? Apply, and then go through the parliament, hopefully. But, you know, if his appointment was done by ULEX and confirmed by the president,
then his resignation should have been done the same way. Then ULEX should have informed the president officially that he resigned. I don't think we saw that letter coming from ULEX to the president about official resignation of Judge Caroline. So that's why I'm saying he didn't sign the contract with ULEX. It's a separate issue. He can always work pro bono. So are you saying that if a local resigned, you would, at the same time, not treat it seriously if he would come back? Or is this a special case? This is an American judge by No, locals are appointed one way and internationals are appointed differently, as we discussed earlier. No, yes. Because the international oversight in Kosovo is over. ICO has passed on its responsibility not to EULEX about appointment of judges, but to Kosovo institutions. Yes. So on this respect, Yes. You have the same standard you should apply for international judges in the Constitutional Court, like you have done, like you know very well you have done, in the EULEX, with the EULEX judges. You have sent them through Kosovo Judicial Council. True. The end of supervised independence handed over to Kosovo responsibility, and Kosovo, with the Article 20, handed over responsibility for the appointment of judges to EULEX, which Kosovo is free to do according to its constitution, if there is an international agreement ratified in the parliament. And what I was saying about judges is that, the appointment, we agree or we don't agree, but we did it, the 3 appointments we did with ULEX going to the president, and president confirmed the appointments. So resignation should then go the same way, but it didn't. And that's my point, is that he officially didn't resign, even though maybe Constitutional Court probably talking to him had an understanding that he's resigning. Ishte ky Samuel Zhbogar që në fakt u desh të përgjigjej në vend të disa institucioneve tjera, të cilat kemi provu t'i kontaktojmë, të marim përgjigjen e tyne. Drejt për drejt EULEX-in, kemi provu t'a kontaktojmë, të marim intervizë nga ta, kemi qu kërkesë zyrtare, dhe ata janë përgjigjur se ata nuk komentojnë në dokumente që rrjedhin nga zyrja e tyre. Do të thënë, nuk e kanë mohu që dokumenti është i pasakt apo është i gënjeshtër, por vetëm ka thonë që nuk komentojnë dokumenti që rrjedhin, dhe jo zyrtarisht na kanë kërku me i hek emnat e njerëzve nga e letës, gjë që ne kemi bo. Në anën tjetër, gjithashtu me ju informu që kemi kontaktu edhe me gjykatën kushtetuese, shumë para se me dërgu këtë rast ombudspersonin gjykatën kushtetuese, për të marrë interpretimin e tyre lidhur me, më saktësisht kam kërku intervistë me Enver Hasanin, për të marrë interpretimin e tij lidhur me emrimin e këtyre 3 gjykatësve, edhe ata kam thënë që nuk janë në dispozicion. Enver Hasani është Paris, mirë po mbetet intervista, kërkesa për intervistë edhe për javën tjetër. Njëkohësisht edhe e kemi kërku intervistë me Arsim Bajramin për të po se ai qëndron ai hala mendimeve të veta që i ka pas për këtë rast, që është jo kushtetues, që ka thonë në prill, ai ka thonë s'kam kur gjë me shtu, hala mbetem me çato fjalë, po nuk po vi në mision për shkak situatës tanishme politike. Këta janë njerëz që kemi palët e përfshira, të përmendura, të cilat gjithashtu kemi dashur me i kontaktu. Zoti Kurteshi, prej kësaj që kanë dëgjuar prej anës tjetër, në fundit, që shtu e shohim na e shohim ndryshe, po thotë Zhbogari. A kanë drejt këta me pa ndryshe? Kanë drejt me pa ndryshe. Vërtet, kjo është edhe liria e të menduarit. Me pa ndryshe, nuk është mëkat, na keq shohim ndryshe. Po të përmbahemi germave, frymës, tekstit të ligjeve, është diçka tjetër, për ato mandej mund diskutohet edhe nxirren argumentet. Edhe në disa raste, zoti Zhbogar, në vërtet përpiqej të ikte kompetencave që nuk i ka as EULEX-i, nuk i ka as presidentja, nuk i ka as një institucion tjetër, po i ka vetëm Kuvendi i Republikës Kosovës. Po veç e ka mbi ndryshe, mas 2 ore diskutime, si mbas letrës, e ka mbi ka ndru menjen. Nështë edhe juve, po më nëj mundët mjë ndru menjen. U lëni në dhome të hujnja 2 orë, 3 orë, diskutime gjata që ka bo zyra prezidencës, nështë ta ju ndrohet menja, sepse tha është fuqia argumenteve që e ka ndru, jo presioni. Po ne jemi të gatshëm, në vërtet ne kemi kontaktet vazhdueshme me gjitha zyret. Ne kemi partner ndërkombëtar edhe EULEX-in, edhe Këshillin e Evropës, edhe OSBE-n, gjithë i kemi partner.
Cili është komenti juaj në këto argumente? Nuk kemi ndonjë ngarkesë që të mos takohemi dhe të shkëmbejmë argumentet me cilën do zyre të këtyre institucione, zyre ligjore, po mendoj. Sepse ne kemi bërë argumentet. Fuqia e argumentit qëndron atë si e ndërton edhe me çfarë dëshmish e ndërton. Ne mendojmë. Çka mendoni për argumentet që i prezantoi Zhbogari? Unë mendoj se argumentet që i prezantoi zoti Zhbogar nuk qëndrojnë fare. Kjo është problemi. Nuk mund të përzihen gjërat. Unë kam këtu vetëm 2 çështje që dua të më thonë t'i theksoj. Në letërkëmbimin e vitit 2012 me baroneshën Ashton, zonja presidente shkruan, sipas, nuk po e citoj pjesën tjetër, Kushtetutës së Republikës së Kosovës, unë kam kompetencë të emëroj gjyqtarët sipas propozimit të trupave nominues. Tash, ta bëjmë dallimin. Gjyqtarët e gjykatës kushtetuese i propozon Kuvendi i Republikës Kosovës, gjyqtarët e gjykatave të rregullta. E këtu nuk hyn gjykata kushtetuese i propozon Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Është e thjeshtë kjo? Shumë e thjeshtë. Në letrën e vitit 2014, zonja presidente shkruan, tash se po duhet t'i nxjerrim konfirmon, do më thonë, vetëm pak, më falni, se ne duhet me gjithë. A mund ta inkuadroj lutëm Fortunën? Po, ordroni. I ndigjove 2 palë Fortuna, më falë që pritje ka gjatë, sa i përket anës juridike, si të dukën argumentet e 2 palëve? Kush ka drejt këtu? Kush ta mushi menjen? Fillimisht, e ndigjova me vëmendje zotni Zhbogarin edhe zotni Samiun. Po filloj me ato që e filloj zotni Samiu. Tha që argumenti thelbi kërkesës ombudspersonit është e kalimi i parlamentit, edhe bartja kompetencave që presidentja nuk i ka. Unë po pajtuhem, edhe jo me knoqën që ma në fund ombudspersoni vendosi me ngrit zonën, edhe më thonë ka dalë, se që kjo nuk është në rregull, edhe jeni të e shkel kushtetutën. Ka mos konsistencë të madhe në mes të termave. Emrim, riemrim, vazhdim mandati. Ku ka mos konsistencë? Në letërkëmbim, në dekret, në transkript të datës 23 prill 2014 në parlament. Letërkëmbimin e keni fjalë mes Ashtonit dhe presidentës? Letërkëmbimin mes Ashtonit dhe presidentës. Mas pari, neni 20 i kushtetutës është e vërtet që lejon bartjen e sovranitetit në pika organizatave ndërkombëtare për çështje të caktuara. Po presidentja nuk mundet me bart kompetenca që si ka. Presidentja nuk ka kompetencë propozimit. Po këta po presidentja e ka qunë parlament dhe ja kanë votu 2/3. Shumë mirë. Këtu po lidhem edhe me Zhbogarin. Zhbogari tha që 2/3 e kanë votu. Mirë shumë. Fillimisht, presidentja ka kompetencë me emru, jo me propozu. S'dyti, s'ka kompetencë me vazhdu mandat. Ai term nuk ekziston. Është jo ekzistent, është null. Hajde që e pas kanë votu parlamenti, 2/3. Hajde merreni këshyreni transkriptin e datës 23 prill, ku parlamentarët janë pajtu që me u votu letërkëmbimi me 2/3, me premtimin, me idenë që kanë mu amandamentu çështja e gjykatës speciale, çështja e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. A je sigurt sepse ashtu që e kishte lexu Zhbogari tha, na e dim që ka kalu amandamentimi vetëm me çështjen e amandamentimit të tribunalit, çështjeve me tribunal, jo edhe të gjykatës kushtetuese. Çdo që merr transkriptin me e lexu e vren këtë çështje. Hajde hipotetikisht po thojmë, ko kaq po thotë Zhbogarin, rregull, e kanë votu 2/3. Kosova sistemin qeverisës e ka njëjtë si Belgjika, Holanda, Franca, Serbia. Çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë që hierarkia e ligjeve tona është kështu. Kushtetuta, marrëveshja ndërkombëtare, ligji. Marrëveshja ndërkombëtare është mbi ligjin, po është nën kushtetutën. Edhe nëse 2/3 e deputetëve e kanë ratifikuar një marrëveshje ndërkombëtare, ajo nuk bëhet kushtetutë, bëhet ligj. A bën me të pyeti tu e njoft çat shpejtësi, çat diskutim që është bërë për tribunalin na det. A e kanë ditë deputet çka po votojnë lidhur me këta 3 gjyqtarë të huaj? A e kanë ditë? Une nuk muj me thonë a kanë ditë, as kanë ditë çka po votojnë. Une muj me thonë që edhe nëse e kanë ditë çka po votojnë, prap ratifikimin i marrëveshje ndërkombëtare nuk duhet, as nuk guxon me qenë në kundërshtim me kushtetutën. Kjo
është pjesë e kushtetutës, po për me e argumentua dhe ma fuqishëm, këto e ka thonë vetë gjykata kushtetuse. E kemi vendimin e gjykatës kushtetuse, është vendimi K095/13, është rasti që e ka ndërgu Visari Meri dhe deputetet e tjenë lidhje me marrëveshje ndërkombëtare atë botë mes Republikës Kosovës edhe Serbisë, ku gjykata kushtetuse shprehimisht që po e lexoj, shprehimisht thot që dispozitat e vetë ekzekutueshme të marrëveshjeve ndërkombëtare mund të zbatohen drejt për drejt brenda rendit të brendshëm juridik Kosovës, por zbatimi tyre i nënshtrohet kushtetutës. Marrëveshja ndërkombëtare nuk është mbi kushtetutën. Në momentin ka dole, veç diçka. Ti po na citon diçka kur e ka bëu çat vendima ka qenë Enver Hasani në kushtetutë? Po, Enver Hasani gjithë në kushtetutë. Do me thonë mirë, po këta e kanë konsultuar, çka po them unë, është këta i kanë konsultuar Enver Hasanin edhe ai menon ndryshe. Kush je edhe ti me ju kundërvy interpretimit të Enver Hasanit. Shumë mirë që e lidhe edhe këto. Kjo argumenti jam i tretë në lidhje me intervistën e zhvokarit, ku e pranon që këta realisht e kanë konsultuar zotnin Enver Hasanin para çështjes letërkëmbimit. Qa ka të keqe këta mu siguru që i ki punë të mirë me gjykatën kushtetuese për para fortunë? Qa ka të keqe këta? A bën me të përgjigj me pyetje. Në cilin vend botë presidenti i gjykatës kushtetuese konsultohet për çështje të kushtetutës para rastit, para se me ndodh rasti? Kjo që ka ndodh është, hajde neve sigurona që na se kena shkel kushtetutën, nesër mas nesër e qojmë na rastin kushtetuese, ju thuni nuk ka shkelje. E ka qojmë bucpersoni rastin në një gjykat, ku presidenti paraprakisht ka thonë në rregull është, vazhdoni. Veç diçka, edhe e ke argumenti tjetër, ka dalë. Nuk u përgjigje Nenit 20 që citoj Zhbogari, ku ai thotë që në fakt presidentja ja ka transferu këto drejta, ja ka transferu EULEX-it. Presidentja nuk mundet me transferu kompetenca që si ka jetë. E çka nëse kuvendi vetë i thotë, ja jep lejen me e bu? Bëne amandamentimin e kushtetutës, e vetmja mënyrë ndryshimit të kushtetutës është amandamentimi. Parlamenti nuk e ka bu amandamentimin, parlamenti e ka bu ratifikimin e një marrëveshje ndërkombëtare. Këto po thëm hipotetikisht, po e marrim që po flasim për marrëveshje ndërkombëtare, se zotni Samio tha, çështja është dekreti. Zonja Gjara, unë tash e gjeta vendin edhe po du me i theksu dallimet që janë në letrat. Në letrën e vitit 2012 thot të emroj, do t'i delegohen kompetencën për propozimin dhe emërimin e gjyqtarëve, sipas Nenit 108 respektivisht 84. Në letërkëmbimin e vitit 2014, ajo konstaton, konfirmon që do t'i delegohen misionit të EULEX Kosova kompetencat të emroj gjyqtar, jo të propozoj, të emroj gjyqtar sipas Neneve 65, 108, 114, respektivisht 84 të kushtetutës. Edhe një moment tjetër. Jetu thonë që e ka dit, në 2012 është rrujt, saksisht e ka thonë që... Zonja Gjara, unë nuk e di dhe e ka dit, a dhe se ka dit. Po dallimi mes konceptit emërim dhe propozim është i madh. Edhe unë po du me konsideru, edhe po du me besu, se zyra ligjore e presidentës ka ditë të bëjt dallimin e këtyre dy koncepteve. Në qoftë se nuk i ka bërë dallimin e këtyre dy koncepteve, është faj tyre, gabimi tyre. Po në pjesën relevante, në paragrafin e 7, në letrën e vitit 2014, zonja presidente thot, kështu, në bazë të Nenit 20 të kushtetutës së Republikës së Kosovës, në bazë të Nenit 20, jo tjerme, unë ju konfirmoj që kompetencat në vijim do t'i delegohen misionit EULEX Kosova. A, të emroj gjyqtar si pas Neneve 65, 108, 114, respektivisht 84 të kushtetutës. Duke ju nënshtruar edhe konfirmimit të atyre emrimeve nga presidenti pas pëlqimit nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Apo e shefni të thotë që nuk mundet a priori mja delegu një drejt emrim, propozim, verifikim. Po duhet dhe më thonë thirët në disa nene. Mirë dhe është thirë nene, i ka nene. Nenin 65, 84, 114, gjitha thënë, me propozimin e kuvendit. Me propozimin e kuvendit. Me propozimin e kuvendit. Edhe kjo është ajo në cilën ne po ngullim këmpë. Mire, propozimi edhe imponimi, nështë ta që aty janë ofër së të dyja? Të propozosh edhe të emrosh është diçka, janë dy gjërat ndryshme, sepse propozimi është ofertë, kurse emrimi është vendim.
punën më të thjeshtë. Me u lidh me zotin Samiun është që me ngrevi analogjike në mes letërkëmbimit 2012-ës edhe 2014-ës vren dallim substancial vetëm te këto dy fjalë. Propozim dhe emrim është kush e ka formulu tekstin e këtij letërkëmbimi ka qenë shumë i kujdesshëm që fjalën propozim me e largu. Edhe është evidente ajo punë. E dyta është që zyra e presidencës në vetë këtë letrën që doli para parkurve thot duheni me respektu ninin 114. Ninin 114 i kushtetutës flet pikërisht për këto, për propozimin e gjykatës. Që zyria ligjore e presidencës e ka ditë që është problematike, edhe ka thonë, na po pajtohemi me juve, po kemi nevojë me vazhdu mandatin. Mirë, po i kemi dy kushte. S'kam pas kohë është fjala për fundin e mandatit. Fundin e mandatit këtij parlamenti, Fortun, s'kam pas kohë me bo propozime, me qunë për parlament, me u votu. Cëllin fund mandatit jetë, në prill, me 23 prill është bo ky vazhdim mandati, me 31 gusht 2014 është dash një kry mandati gjyqtarëve. 5 muj. 5 muj ku kemi Po, ti pëngje ato, po 6 maj ka qenë data kur është përbo parlamenti. Po, ajo është një situatë e cilën nuk e ka ditë parlamenti që po shpërbëhet me 6 maj, edhe është diçka e cila nuk ka kur fa relevancë këtu. Qa ka relevancë është fakti që zyra presidentit e ka para po edhe ka prediku që... A me ditë nëse jo propozimin, betimin, a kanë mujtë bile kështu formalisht me bo betimin para presidentës këta 3 gjykatë? Kushti dyti zyrës presidencës ka qenë kë. Në regull... 3 gjykasit ndërkombëtar, a e kanë bo betimin para presidentës? A dhe këto e kanë transferu? Nuk e kanë bo. A është problematike me organizu edhe nëse so parlamenti betimin para presidentës? Fakti që nuk e bo betimi nuk është arsye pse ka qenë problematike me organizu, është e qartë që s'ka ndasht me e bo. Nuk ka ndasht me e qu këtë proces të riemrimit, që këta po e quin riemrim që s'mundet mu bo, në për rrugë të regullta. Mirë, po është veç ata e shohin ndryshe që shtash bëgari. Fuqia argumentimin. Nështë ju nuk jeni të e pa anën tjetër. Me umshel në diskutimet gjata, si që i thash zotni Kurteshit, nështë dhe ju i këshin ndru menje, se ju këshin bin tujt. Zotni Kurteshi... Hipotetike. Mirë, normalisht. Zotni Kurteshi tha diçka, se cili e ka drejtën e mendimit të lirë. Në basë saj letre, a kenaj apo e she qysh e ka mbin zyre ligjore, njerëz jurista si... Ki mendimin e presidentit gjykatës kushtetuse që thot në rregull është vazhdoni. E kijat me une po mendoj që ai ka pas ndikim, mendimi i tij ka pas ndikim të madh. E dyta është fakti që për një me, sistemi instalum në çështjet kushtetuse në Kosovë është brengosës. Që ky sistemi mendimit që është këna instalohet është qetësus, sepse po bim në ndikime të mëdhaja. Rënja në ndikime tilla është pasojë letrave tilla ku zyra presidencës del me 2 propozime, me 2 kushte dhe thot hajtë se po i heki këto kushte. Është pasojë faktit që e ki vitin 2014, 2 vjet mbas barimit periudhës pavarësisë bikqyrur, edhe haloj ki 3 gjykatës ndërkombëtar në gjykatë kushtetuese. Disa do të thëshin, disa cinik do të thëshin ky është argumenti i opozitës, që sa jena të e një opozitën, mos bini pre argumenteve të opozitës që i ka përdor dhe ishte. Pash që kjo nuk është argumenti i opozitës jetë. Albulina Agjiu në qëtë studio e ka thonë që është problematike kjo 3 emrime, në qëtë studio javën e kalume e ka thonë? A e the vetë që në transkriptin e datës 23 prill, Arsim Bajrami del edhe thot që kjo çështje është jo kushtetuse. Arsim Bajrami a është opozitjet? Arsim Bajrami është person eminent në PDK. T'lutna, kur Arsim Bajrami del edhe thot kjo çështje është qetësuese, që ky fakt më të madh se që ky që është çështje opozitës nuk ka. Ta shohim më saktësisht për me ditë sakt apo keq interpretojmë ajo, ta shohim transkriptin datës 23 prill çka ka thonë Arsim Bajrami. Ta ndëgjojmë. Arsim Bajrami, deputet i PDK-s në seancën e 23 prillit 2014, kishte deklaruar: brenda letërkëmbimit ka shumë çështje antikushtetuese, ka çështje që rëndojnë rendin kushtetues, që e rikthejnë procesin e statusit të Kosovës prapa. Ne kemi kaluar nga cikli i shtetit me mbikëqyrje ndërkombëtare në një shtet të pavarësisë së plot, por disa kërkesa eksplicite që janë brenda letrës e rikthejnë plotësisht një proces mbrapa dhe dëmtojnë rendin kushtetues të Kosovës. Po bëhem më konkret. Brenda letrës e keni një kërkesë, të cilin më herët kryetari i gjykatës kushtetuese i ka dërguar jo këtij kuvendi, por Bashkimit Evropian, dhe ajo kërkesë është edhe brenda letrës së presidentes.
me të cilën kërkohet vazhdimi i mandatit të pranisë ndërkombëtare në gjykatën kushtetuese. Kjo ishte ajo që ka thonë Arsim Bajrami në prill, e kemi thirrë tash në tetor, edhe ka thonë qëndroj pas asaj, edhe pse nuk do t'jap deklarat për emisionin e juaj. Megjithatë, ju falenderoj për gjitha komentet që po i çonin kallzo.com, faleminderit, po vazhdonit na çoni pyetje sepse jemi duke shku drejt për drejt. Zotni Kurteshi, për fund, para se me shku te raporti i progresit, cila ka qenë teme kësaj jave, unë veç në këtë deklarat që ka dhënë Arsim Bajrami, ky ngri çështje shumë më të mëdha se diqysh se argumentet ligjore. Po thotë që ne në fakt me pranimin e qësaj është një farë mënyrë simbolike që i kemi thonë edhe qësaj pavarësiet mbikëqyrur, hajde ktheu apet se jemi kthy, kemi bërë regres. A është kjo një farë sheje më e madhe që ka ndodhë për mënyrën se si na po dojmë mos me pas pavarësit plot në këtë rast? Mos me do më thonë të pavarësin që na e ka dorëzua ICO-ja, pas ICO-s që ka shku, ne po i kthehemi prap një lloj varësie nga të huajt. Ne këtu kemi dy argumente. Argumenti politik është ai i përdorur nga zoti Bajrami, Arsim Bajrami. Argument politik, ai. Argument politik, dhe më thonë edhe ai shpreh brengosin e tij për një proces që po rikthehet, dhe më thonë që sipas tij është i dëmshëm. Kjo është çështje e qëndrimit politik njerëzve. A e pranojnë ata parlamentar apo jo? Këtu kemi të bëjmë me argumentin ligjor, nuk kemi të bëjmë me argumentin ligjor, dhe thotë kërkon që të respektohen procedurat. Argumenti ligjor që është i përzierë me argumentin politik, ata nuk mund t'jenë ta, sepse ligjet në vërtet janë pjellë e luftës politike që bëhet edhe shkruhen, bëhen norma, qitën me një letër dhe ato janë norma tona ligjet. Kur gjë tjetër. Çka do të thonë? Kjo do të thonë se ne po bëjmë përpjekje në format ndryshme që te i kalojmë embrionin e organizimit ton shoqëror. Embrioni i organizimit ton shoqëror, Republika Parlamentare Demokratike është parlamenti. Nga parlamenti lindim gjithë ne si institucione. Avokati i popullit, qeveria, gjykata kushtetuese, presidentja. Parlamenti është ajo pjesa që e thot edhe zoti Niklas Luhmann, filozof dhe sociolog, thot, është ajo pjesa autopoiesis nga cilat lindin gjitha pjesë tjera të një sistemi. E qartë, edhe për që ato ju s'po doni mu injoru. Jemi 1 minutë para se të shkojmë të intervista sa më Zhbugarit për raportin e progresit, sepse kjo ka qenë çështje aktuale. Për fund, vetëm nuk na komentut Fortun çështjen e kthimit të Robert Karellajnit në gjykatën kushtetuese. A është e bome në mënyrë të drejtë çaj kthim? Kthimi Robert Karellajnit nështë meriton emision të veçantë, po për me përmbledh, veç po du me tërhek via paralele me rastin e Qazim Qeskës, si kryetarit Traovecit, që është rast baje gjingjeshëm. Qazim Qeska në mënyrë publike ka jap deklarat, ka thonë po jap dërheqje dhe mas dite i ka ra pishman, ka thonë jo po kthena, edhe rasti ka shku në kushtetuese dhe gjykata kushtetuese, vetë që kjo gjykatë kushtetuese ku Karellajni ka qenë gjykat, ka thonë që është jo kushtetuese edhe dërheqja është përfundimtare edhe nëse ka thonë vetëm publikisht. Karellajni... Edhe nëse ajo është Amerikan? Amerikan është? E ato nështë ta duhet me veç Bokarin. Po mirë. A s'bën me pranu edhe mikun tonë të madh Amerikan mu kthy kur dëna? Pa i bjen diqysh si me shku në bashkët bapës, del shka kur dush pa kur farë procedure. Nëse kemi procedura, ti respektojmë për gjithë. Edhe kjo është argumenti politik, do thotë në cilin ne nuk mund të futim andaj si institucion, po duhet të futemi si qytetar të lirë. Për argumentin politik të luftojmë, por ne po përpiqemi të flasim me argumentat ligjore, dhe argumentat ligjore flasin se dekreti presidentës ka qenë kundër kushtetues, pas analizës që kemi bërë ne, prandaj ne kemi kërkuar nga gjykata kushtetuese që ta shfuqizojë atë dekret për emërimin e 3 gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese 1, edhe kemi kërkuar mos të përkohshme derisa për këtë çështje. Faleminderit për këtë, do të vendos gjykata kushtetuese. Tash po ju lë me pjesën tjetër të intervistës ku Komisioni Evropian ka bo ndoshta mirë që e ka qit një raport progresit për më na tregu ku jemi përkundër pjesës tjetër të raporteve tjera që kemi zbulu. Ta ndjekim çka thot Samir
shbogar për atë se në çka kemi shënu progres e në çka regres si vjet Kosova në raport progresit. Kaq prej neve këtu në studio, faleminderit ju që ishit këtu, dhe i tajtën e ardhshme për me, natën e mirë. Mentions the key issue which is problematic for Kosovo. Corruption. More particularly, you have said the biggest highlight that's been mentioned in the media from this report is that the implementation of anti-corruption strategy and action plan fails to generate effective results due to weak political support. What did you mean by this? And what would you like to see happen this year? What exactly did you mean? Well, first, progress report is more than just the issue on corruption. I think we mention all the good things and all the progress that Kosovo did, and there's a lot of progress that Kosovo did in the past year, starting from Stabilization Association Agreement to visa liberalization process to very good elections, and all the other progresses that we had with Kosovo, including on the dialogue with Serbia. But then, of course, we mention also the things that we believe need further action. And of course, corruption or the rule of law in general for us is a priority, and corruption is a very big priority within the rule of law. Can I stop you there? Because you mentioned visa liberalization yourself. How come it's a progress if we haven't got visa liberalization? What do you see as progress there? You are progressing on the road toward visa liberalization. This is a process. We always said it's a process. We started 2 years ago. We presented the second report in July, where we said, recognize everything that was done, and we said this is the remaining things that Kosovo needs to do. And what are the remaining things? We put few recommendations. Some of them need to go to the assembly. Most of them are part of the government, mostly related again to the rule of law and functioning judiciary and justice system, fight against corruption, and also lowering the number of Kosovars that are asking for asylum and emigrate outside. But I think we crossed the half point with visa liberalization. I think we are seeing the end already. Half point? Only half point? No, we crossed the half point. We don't want to talk about the dates, but I believe that we are looking hopefully toward the last report that we will present. So some cynics would say it took us 14 years since the end of war to come halfway, another 14 to get to visa liberalization. No, I think we are in the visa liberalization process 2 years. And I said that we are beyond half point. So I think we are much closer to the visa liberalization process. And Kosovo did a lot of work on that. On the corruption, which is an important issue. With the corruption, our message, the progress report is coming, I think, very good time. I think it's perfect timing because the new government will come into, hopefully, will come into the office. And it can take the progress report as a handbook of the things that we want Kosovo to do, for Kosovo to move on. But let's say, what specifically do you want the next government to see do? When you say political support, what concretely would you want a new government to do? First, zero tolerance toward corruption. Oh, they all say this in statements. No, but that has to be seen. Like? It has to be, well, you see it when it's there. That we have to see the will to prevent infiltration of different interests into political, legal, or economic areas. We have to prevent that the Assembly of Kosovo would appoint to head the procurement review board against the advice of the special committee formed for that case, and also to appoint a person that is under corruption investigation. Things like that show or prove that there is not really the zero tolerance. The zero tolerance would be that anybody who is indicted under investigation would not have formal positions, would not run for the offices, for the boards
or for any other senior position. But this was the head of procurement institution, you're talking about Husni Hoxha, was appointed by the same big party which is led by our Prime Minister who said zero tolerance against corruption. He has zero tolerance for corruption. He came to power with that statement. And are you saying he hasn't delivered? The person was appointed by the Assembly. So Which we is held responsible the whole assembly to not responsible. I mean, it's the choice of the Kosovo, and if you want to appoint such person, it's okay. We're just taking note of that. But he took the votes of the parties in power, mostly. Yes. But I believe that what we are saying now is that, you know, it's always room to improve. And we want to see this commitment to fight against corruption. So are you saying visibly. that Prime Minister Thaçi has tolerated corruption? Is that then the conclusion? No, I'm not saying that. You are now interpreting what I'm saying. I'm saying that a lot was done. Yeah, but that was, you have anti-corruption agency that is very good, that is is working a lot. But corruption agency itself in the report says that 1,400 senior officials held at the same time jobs, not jobs, but positions into the institutions that are funded by Kosovo budget, which might be a conflict of interest. 1,400 people. You have more than 50 or around 50% of recommendations of the Anti-Corruption Commission that is not implemented. So you have the thing. You have the law on financing of political parties that is not being implemented by the parties, revealing the sources of the funding or of the sources of the electoral campaigns. So you have this. So there is tolerance against corruption in Kosovo? I think more could be done with not to tolerate whether it's corruption or these might be activities that could lead to corruption. I'm not accusing anybody of corruption here because that's not my job. What we are saying is that it is your job to highlight when things go wrong, like this progress report has, and why can you not name fingers so the audience knows exactly who's tolerating? Because there's not one person that one would name a finger. It's the whole mood in the society that would really? need So the people to have are to blame for this toleration? The political leaders are the ones who lead the people who were chosen. They have the responsibility. It's political leaders. But I don't think it's narrowed to only one party. Okay, but it's the job of prosecutors and judges, including the EU-LUX judges that you have sent here, to highlight exactly who is to blame. How come you are discussing corruption and not mentioning EU-LUX in this report, or not blaming the lack of progress to them too? Well, one is to prosecute corruption, where EU-LUX is doing certain cases. Had a huge case recently on the land issue, and probably continuing with other cases as well. And so one is working on the cases. The other one is creating the atmosphere in the society where the corruption will not be tolerated, right? And on the other hand, what you say in the report, it mentions the improvement of legislative fight against corruption, crime, and investigative capacity of the police says is good. But at the same time, you mention cooperation with EU-LUX having intensified and is very good. But on the other hand, in the same report, you say there's lack of expertise among prosecutors and judges in specialist areas such as financial crime and procurement fraud. Why isn't EU-LUX supplying the expertise on these fields? I think it is. I think EU-LUX is still there to monitor and advise and help, and it's still ready to help with the technical assistance. We are also moving. We have several projects in EU office through the IPA funds where we put a lot of emphasis on precisely these issues. So we will continue to help with the capacity building of the local prosecutors to deal with the corruption cases or with the procurement.
But issues. even the case you mentioned, the land Nuhiuka case, has suffered from the lack of expertise actually in getting to the essence of that land, procurement, financial crime. This is essential. Are you also highlighting the fact that EULEX is not having the expertise, is not sending us the best of the EU that has experts on getting to financial crime? This is because this is how you fight corruption, with experts on financial crime. Well, I would think EULEX have very good prosecutors and very good people here who can, who are fighting these crimes at home and who came to fight these crimes also in Kosovo. So I would have my trust in EULEX. But of course, they are handing over slowly to Kosovo, which is the right thing to do, and because it has to be the responsibility at the end of the Kosovo to deal with it, and EULEX will continue to support. EULEX is dealing with several corruption cases, ongoing cases, some finished cases. So I don't think that they're just observing corruption in Kosovo. Another issue which you mention in this report, you say that witness intimidation is a problem. Now, can you name any witness intimidators that have been prosecuted or jailed so far by EULEX? If this continues to haunt Kosovo, why can't we get to some people who are going after our witnesses through the EU mission? I don't know the answer. Witness intimidation is not done in the way that you would know who is doing it. Threats to witnesses are done in a very sophisticated way, which I believe is pretty difficult to find out. And it doesn't need much to scare the witness. You know, sometimes it's very little. Just a sign is enough. So I don't know whether we are prosecuting. Maybe we are. I'm not aware. I'm not head of EULEX, and I'm not aware of all the cases they're doing with. I know you say it doesn't take much to scare a witness, but doesn't take much to protect a witness either, when you say? And we are protecting witnesses. We have a special witness protection program. We are developing witness protection program with Kosovo. Actually, they have a very good witness protection unit that is now starting to function on its own. The institution is there, so Kosovo will take over also this area. But we are not seeing any results of that. Witnesses are changing testimonies every day in EULEX cases. You know this is the yes, big but problem. not all witnesses. I mean, of course, there are some witnesses who change, and these are the most visible ones, but there are numerous cases when witnesses are there and testify and case go on. You also mentioned that you need to have changing of constitution to reflect the establishment of special court in this report. Is Kosovo running out of time in this issue of special report? Is there any time frame? I don't think there is a time frame, but I think the sooner the better. Because we want to start, I guess Kosovo also wants to start with clarifying this issue. Kosovo already agreed with establishing this relocated specialist court. And now, of course, we need to change some legislation, including constitution. For that, we need the assembly. We cannot do anything without the assembly, so we'll have to wait as long as it takes. Exactly, almost similar sentences we've seen in last progress report, that Kosovo has not done its election reform, which EU pushed so much. How important is this issue for you? I think electoral reform is important, and we say that in the progress report. In general, we have a lot of reforms that we mentioned that are important. Economic reform for us is very important. The reform that will bring more jobs and better lives to people in Kosovo. Reform that will reflect the growth that Kosovo has into lowering of unemployment. And that will also give assurances to member states that Kosovo will not seek asylums and jobs outside. So there are many reforms that we are mentioning. Priority for us are economic reforms, the structural economic reforms. And we are ready to help Kosovo with the new Kosovo government going through these reforms or giving suggestions for competitiveness, for the growth.
You are saying this, that you are giving the statement here that economic reform is very important for Kosovo, but what we see you doing throughout the year is advocating and pushing more for issues you care more about, like tribunal, which affect less the entire population. When you wanted the tribunal to happen, you advocated, you got the votes in the parliament. How come you're not using the same muscle, political muscle, to impose on Kosovo these economic reforms too, and election reforms? Well, we cannot impose the reforms because they have to be, we can advise, but we cannot decide something for Kosovo. But you impose the tribunal. Why can you not impose the economic reform? The tribunal was a joint venture of the EU and Kosovo. It was a request by the EU to form it, more or less. It was a request. It was our suggestion that this is the best way how the Marti report can be treated and removed from the table. Why do you not suggest about economic reform that this is the best way to take your population out of poverty? Why can you not have those suggestions? I think we are entering in those waters. I think last year we started the progress report. We started mentioning the economic governance and the need for the better economic governance. And we will follow up now with these economic reforms, especially programs that will need to be done. And so we are entering in these waters, if you want. But this is the key, the key reforms that we are proposing also in the report. Then is public administration reform and electoral reform. Coming back to your question. But these sound like statements from every year, Mr. Zbogar, from EU, like we've heard this so many times and it hasn't happened. But you didn't do electoral reform. We were pushing it. I remember since I arrived, I was pushing for the electoral reform also publicly. Then, of course, what end of supervised independence, and then people were saying, oh, please, now we have to focus on end of supervised independence, don't push on the reform. So we waited, that was in 2012. Then, of course, we started the dialogue. So that was a big political commitment, and it took a lot of air. So political, economic, electoral reform, again, was not in the front. So you know very well then that how it goes in Kosovo was the excuses you get. This year you will find the same. Oh, we're so busy implementing the dialogue. No, then it was no. I think it's different because then it was before elections we stopped pushing because you cannot have a reform before elections. It's damaging. You need half a year at least to have it in place. Now, after the elections, I think now is time. And you are a member of the Venice Commission, which is a very positive move, and Venice Commission can be very helpful. They give advice to all kind of countries, members of the Venice Commission. The advice of the world. You've sent here quite good advisors, and it still didn't work. We still don't have reform. Well, Venice Commission is the institution for the constitutional changes and for the electoral reform, so I think they could give you advice, or you do it yourself. But I think there need to be even though elections were good, we have to recognize the last time, but there's still our mission, observation mission, will come with very concrete recommendation, including on simplification of the system. And who is Kosovo's representative in the Venice Commission now? We all know. I mean, it's president of the Constitutional Court, and I don't know who is his replacement. I forgot, which is not unusual. There are other countries who have the same. Usually they go for either the current members of the former members of the Constitutional Court, somebody who has experience with these issues, constitutional issues. Is the other name you forgot, but I'd like to hear it from you, that who's represented us in Venice Commission. Both names? Yes. Well, you said it. Enver Hassani and Artarama. Yes. Okay. I also want to ask you, you pointed out in the report something about media, and since we work with media, what are your recommendations? What are you finding on the media? Can you summarize for me? As a problem, we mentioned the vulnerability of media because of financing. So we mentioned this as an issue. This is endangering media. It's a special issue, and we talk more about the RTK as a public television that is sponsored from budget, and as such, we believe too much depend on the political composition in the assembly that approves the budget and then appoints the board. So we have some critical words about that in the report.
otherwise, I think we believe that media is playing a very, probably you want to hear that media is playing a very positive role in Kosovo. How can it play a positive role if it's what you say, politically influenced, more specifically the public TV, which is more of an EU quarter? You have said that RTK board was chosen politically. Yes, the media is not first on this issue. Yes, a board was chosen politically because it's chosen by the assembly, and of course, assembly, as in other boards, always has a chance or a temptation. Do they go for the best candidates, or they go for the candidates who are politically affiliated? I think we have to appeal to the new assembly, to the new president, to the new caucus leaders, that they should look beyond the political affiliations and go for professional people. We tried with IMC to a certain degree Are you with saying success. Professional people are becoming candidates, but they never get the votes? Yes. In the parliament? It happened in the past. And I think that we have a lot of experiences now with different boards in Kosovo where we see that if you have political appointees. Mr. Zbogar, thank you very much for being in Jeta in Kosovo. Thank you.